Gosto. Philadelphia. Kenny the Jet Smith, and you're watching 2K TV. Muito legal, galera. 2K TV. This week, 2K TV presents the Chris Webber Invitational. Plus, we fill you in on neighborhood events, find out what's going on in my team. Eu vou continuar aqui, que deve ser algum evento da 2K. É a primeira vez que eu tô jogando, galera, então não sei os movimentos. Vamos assistir e curtir a apresentação, que da hora, cara. Muito bom, muito bom. Hi and welcome everyone here on 2K Sports. Can't wait to get some NBA action going. Atuais campeões. And on tap tonight, it's the Houston Aqui, Rockets going up against the Toronto Raptors at Scotiabank Arena. This is Kevin Harlan with Hall of Famer Doris Berg and Greg Anthony, giving us the rundown from the sideline, courtside, David Aldridge. DA, take it away. Well, guys, we know Russell Westbrook is fearless on the court and with his sense of fashion. Growing up around Los Angeles, he said, I felt like every day was the first day of school. Que massa, galera, trazendo 2K pra vocês, lembrando que esse jogo tá de graça na PSN. NBA 2K 2020. Muito bom. Lembrando que a minha primeira... Tô aprendendo aqui agora, coloquei pela primeira vez, não sei muito bem os comandos. Vamos ver se vai nos abrir. Russell Westbrook, nosso timaço, James Harden, Robert Covington, PJ Tucker, Daniel Holmes. O Westbrook tá jogando muito também. Kyle Lowry também foi a grande sensação da última temporada, hein, cara. Acertava umas bolas incríveis. Aí, Mike Anthony. O que pula, meu garoto? E agora? Eu vou perder essa aqui. No doubt, Greg, this is one of the biggest markets in North America. Deixa eu ver qual que marca aqui, qual que corre. A country of over 37 million people. The Raptors Tomei a ranked primeira. fourth last season in Tá bolinha, cara, que pula. Ah, vamos lá que nós vamos acertar, tá? Pascal Siakam on display. Pretty pass. Opa, opa. Ai, caramba, não caiu. Olha lá, eu só não sei qual que pega a bola, cara. And there's the pass to Ananobi. There's the double team with Covington. 6 to shoot. Eu não consigo pelo menos fazer uma cesta? Será que vão deixar? Nossa, como jogador. Nossa, que linda. Que isso, hein? Que bacacia. Acredito no seu jogo, meu irmão. Now, here is Harden. He's coming off a 37-point game against the Lakers. Deixa eu ver qual que arremessa. Aí, tá lá. Pelo menos 2 pontos, galerinha. Da hora, cara. Tô curtindo. Só preciso pegar os comandos. Nossa, tome bola de 3 aí. Uma atrás da outra. Segura o Leroy. And so just over a minute and a half played. Here is House.
He gives his team some nice contributions, averaging a bit over 10 points a game. Ah, vai cair sim. Parece. Agora o contra-ataque mortal. Eu preciso saber qual que dá o bot, meu. Eu tô acertando o bot. Ah, deve ter algum aqui que deu o bot. Ah, Westbrook. Linda, tá lá. Mais 2 pontos. Opa, ganhamos até um troféu, Green Light. Boa, sinal verde para atacar. Ah, vai deixar o cara sozinho. Pega a bola, gente. Boa, boa marcação, pô. Que isso? Ele... Nossa, não caiu, ele arremessou sozinho. Essa eu não apertei pra arremessar. Ah, falta. Ou ele andou com a bola? Falta minha. And a little over 2.5 minutes gone here in the first. Here's Siakam. Ai, quase o Harden pega, hein? É, galera, tá complicado porque eu tô aprendendo ainda, tá? Ah, que fica, não cai essa bola. Linda. Cara, gostoso demais, galera. Mesmo tomando um sacode aqui, gostoso demais o jogo. Recomendo, tá? Vamos, Harden. Nossa, sua mágica, garoto. Nossa. Ah, mas essa bola precisa cair, bro. Nossa, os caras arremessam sem dó, velho. Ah, não caiu essa de 3, que pena. Será que eu tenho que esperar a barrinha toda lá? Que isso? Que é isso? Ah, ainda marcou uma falta? Tá louco, não relei no cara. Ah, pediram de tempo, que legal, não, fora, que tempo, tô apanhando. Marcus All is checked in for Ibaka. Rondé Hollis Jefferson comes in for Pascal Siakam. Norman Powell's checked in for OG Anunoby. Ah, bonita, boa, meu garoto. É, tem que arriscar. Nossa, o ponto que ele deu. Hollis Jefferson, the teardrop Jefferson. tentou. Rockets trail by 12. Cara. Não, ah, cara, tem hora que ele arremessa sozinho, se eu ficar... Tipo, ele não deixa eu andar com a bola, assim, entendeu? Então ele já faz, ele já meio que meio programado. Já vai cair a bola. Forte, hein? Eu curti, galera. Tô curtindo. Mesmo tomando um sacode, muito bom, cara, jogar. Recomendo, tá? Jogo de graça na PC, você que é assinante, aproveita. Claro que eu vou treinar depois. Quero jogar de igual pra igual com esses caras, mano. Tá muito da hora. Eu queria fazer uma... Desse uma falta de mim lá. Como é que... And Toronto making a change here. Boucher is checked in and good on the second, so he makes them both. Bora, Green, bora, bora. The former Arizona Wildcat, Hollis Jefferson, right? He's a superb athlete, just oozing with potential. From the baseline. Boa, nice garoto. Jump shot, good. Boa. Toronto leading by 12. Poke loose. Ai, quase roubei. Carroll with it. Picked up by Davis. And here's the fast break. Carroll leading the way. Here's McLemore, shoots over Powell, valeu, and they call the foul, so he's got the and one chance here to make it a three-point play. Que louco, cara. Da hora. The Rockets shooting their first free Powell throw tonight. cometeu a falta. Eu queria saber como é que enterra. Bom, agora que deu que? Ah, tá, pensei que tipo, eu tinha feito a falta, tá de brincadeira, né, bro? Eu queria saber como é que faz pra arremessar. Ah, que linda, tá lá. Here is Davis. Nothing yet on the scoreboard O for outro him. pulando igual doido lá. Marcação é tudo nesse jogo, né? Mete a mão na bola, mete a mão na bola. Nossa, que linda de 3, velho.
Ainda, Davis. Apesar de tudo, passei dos... Agora tem que ter atenção. Nossa, quem é que manda, meu garoto? Manda essa de 3. Ai, quase. Cadê? Marcação. Nossa, só abriu de uma... Boa, time. Como será que eu lanço o cara fazer? Ah, linda. Boa, 10 pontos, tá legal. Ah, o quadrado ele faz a pressão, cara. O Gordon fez a falta. Tá bom, vai. Uma foi fazer a falta, mano. Mas o jogo tá muito divertido, viu, galera? Bora, Harden. James Harden. Jogar um pouquinho, né, fera? Cadê? Caiu no pé da fera. Nossa, que drible foi esse, meu garoto? Ah, merecia. Que drible foi esse, meu garoto? Muito da hora, muito da hora. O Paul Gasol fez a falta ainda. Vamos lá então, James Harden. Ah, cara, justo o craque do time dando esses tiros. Ah, tremendo, cara. Será que fica assim? Nossa, foi mal demais. Uncharacteristic trip to the line for him. Just lost his feel on those shots. Powell for 3. Essa daí era sacanagem. Vai, Harden, lança, brother. Ah, não cai uma minha de 3, mano. Não cai uma minha de 3, caramba. Nossa, tomando um sacode bonito, hein? Mas tá gostoso de jogar, galera. Esse joga muito. Raptors lead by 11. We'll be back shortly, live from Toronto. Bora. And Serge Ibaka, Serge Ibaka joga muito. And really, Ibaka is a seasoned veteran now, a terrific role player known for his defense. And Ibaka knows his role and plays it well. Ah, finalmente caiu uma de 3, caramba, velho. Na mão do craque, né? Vai ganhando. Ah, Harden. Dá uma dessa, pô. Nossa, tá no meio. Marca o Ibaka. Deixa eu arremessar, não. Linda, nossa, tá em casa. Cadê? Ah, cara, perdeu essa bola fácil. Ah, cadê o rebote? Cadê a segunda bola? Caramba. Vou pegar a segunda bola, pô. Muito divertido, galera. Mais uma vez eu falo pra vocês. Nossa, passa amanhã. E aí? Ah, mereci, hein, Harden. Harden, ele faz tudo certo, cara. Eu que... Nossa, isso. Abre pro cara aí. Faz o que ele quer. Falta onde, pelo amor de Deus? Ah, vocês estão de brincadeira. Falta onde, bro? Doris, if you were going to build a team around one player, who would that player be? Tempo, né, na verdade. Tem Tucker. Tem Harden. E abre caminho onde não tem, né, cara? Boa, Tucker. Entrou pra isso. Pegar o rebote. PJ Tucker. Galera, muito gostoso, tá? Dá a vida de vocês. Pegue. Se puder ter essa oportunidade. Nossa, sozinho. A marcação também é muito pífia, cara. Se eu acertar isso também. Alta. Ai, não caiu essa bola. Caramba, mano. Ah, mas aqui que eu não tô acertando, sabe? Olha, eu não sabia que com o R3
Também ele arremessa a bola, eu não sabia disso. Vamos tentar acertar essa força aqui. Fica tremendo, cara. Que ódio. Ufa, valeu, Harden. Pacote de 12 pontos, mas tá bom. Nossa, não faltava cair, né? 2 minutes now played in the second quarter. PJ, vamos PJ. Here's Harden on the wing. Defended by Ibaka. Ah, linda, Harden, linda. 10 pontos de novo. And I love seeing Harden get room to shoot from that mid-range position and affect the score. Faz falta. And Robert Covington picks up the foul. Caramba, falta besta. Ele andou. Herói contra James Harden. 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 Tá boba de novo, mano. Os dois. Ah, sozinho, cara. Cadê alguém marcando ali? Fala no Harden. Harden outside. Abre, time, abre. Cadê alguém abrindo? Vamos trabalhar essa bola aqui, vai. Second quarter of play with almost 3 minutes gone. That's a bucket. Ninguém vem, eu trabalho sozinho. É linda essa, hein, Harden? Isso, é nossa. Foi nada, nem relei. Nem relei. Boa, falei, mano. Nossa. Westbrook, no jogo. Esse é fera. Ah! Faz uma faltinha pra gente, tá bom. Dá pra diminuir, hein? Bora, Westbrook. Kyle Lowry fez a falta. Velho, não faz isso. Tô precisando do ponto. Nossa, meu arremesso tá pífio. Boa. Ah, é brincadeira. Linda, vai. Fia lá. 3 maravilhosa. Pega muito. Kicks to Gordon. Shoots over Van Vliet. And that one goes long. Também, não? Just a solid performance on the interior. The rebounding has been off the charts. And Doris with Westbrook, that competitive fight, an edge he plays with can rub some opponents the wrong way. It can, Kevin, and to be honest, cadê essa segunda bola? Probably wants it exactly that way. He's beloved by so many retired players because to them he brings that old school NBA mentality. And that's an intentional foul. Dentro da área, fazer isso. Ah, não foi. And here in the second quarter of action as we approach 4 minutes played. Pass to Lowry, and so it's going to be a 3-second violation out there on the defense. Não, falta. The Raptors shooting their 5th attempt at the line in the game. And how about as a group, 80% on the season, one of their best attributes. And he shows the focus there, nails the technical. Now here is Lowry. He had a 21-point outing in their last game against Utah. And it wasn't only his scoring, the intensity on defense. He nabbed 3 steals that night. And after nailing a 3-pointer in the first quarter, he has yet to connect here in the second. Covington into the lane. Ah, sério que tomou tocaço desse, Never easy to stop this guy at the rim, but that is a beautiful contest right there. And again, no good by Toronto. Rockets trail by 13. Outside Gordon. 3-pointer. Bola torta, meu amigo. Toronto's gone 3 of 7 tonight from 3-point territory. Here's Van Vliet. That's it. Que bola torta. Mereceu também. Lowry's got 4 assists in Cara the de game. 3 não é muito fácil não, galera. That's poor defense down low again. It's been a mismatch thus far in the paint. Now here's Westbrook. Ah, nem a bola do outing in the last game against the Lakers. And equally spent as much energy on his D. I mean, 4 steals kind of tell the story. And that's out of bounds. Toronto will retain possession. A split second late, but almost came up with a steal there.
absolutely appreciate the effort, though. Nossa, He really went after it. So close. Ninguém marcando. The Rockets also changing it up. Green, he's checked in for PJ Tucker. Damari Carroll comes in for Robert Covington. And it's Rivers in for Russell Westbrook. Here's Green. Following the basket by Pascal Siakam. Finalmente, hein? And he gets it to go. Green. 51 seconds left to play here in the half. Inocente. Faço muita falta, galera. Preciso aprender. É que eu estourei o número de falta já, né? É falta grave. DeMar DeRozan would be on that list. But boy, Kyle Lowry has got to be there as well. Remarkable how far they've come since he joined the team back in 2012. Here's what Toronto's going with right now. Boucher is checked in. Alice Jefferson subbed in for Pascal Siakam. Huge hole in the defense that possession. He didn't waste any time cutting through it. Here's Davis after Eric Gordon's bucket. And there's a whistle. Falta de novo, cara. That's his first foul of the game. And the bonus will go Tudo é lance livre pros caras. Só cercar, cara. He's the last guy you want to put on the line. You can just about book the points every time he steps up there. O Gasol no time. In for the Raptors. He doesn't get the second. Como é que não pega, cara, essa volta? And foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. Tô bem noob, galera. Puxa, cara. Pô, essa sobra não pode essa bandeira. Pode essa bancada. 72% at the line this season. He has yet to set himself apart in that department. Brilhou ali esse caninha do Paul Gasol. And that one goes in. Agora, Carroll. Olha a demora para ver quem pega a bola. Green. Boa, Green. Green tava debaixo da cesta agora, finalmente. Always better to be lucky than good when it comes to offensive rebounding. Unless you're as good as he is, then those tip-ins are all about skill. Passes to Boucher. 19 seconds left in the first half. And we have an intentional foul there, GA. Wish I could say why. Bola do braço. I mean, no idea what got into his head right there. Well, one thing there's no question about is that Norman Powell is a gifted athlete. Now it's about rounding out that game, particularly his shooting. It's Carroll on the wing. Green left side. Passar alguém é bom, viu? Aí bola também. You know, you can't impact the shot that close any better than he did on that possession. Tá louco. Bom, galera, fim do segundo tempo. Garden, All right, David, thank you, and stay with us, folks. We'll be back just after halftime to get the third quarter started. It's the 2K Sports Halftime Show. Bora, Rockets. Acredito. Hello, basketball fans. What a pleasure it is to bring you into the 2K studio. It's Toronto with the advantage at the half. They're leading by 16. What a brilliant, unselfish half. Você curte bastante. É que a gente precisa treinar, né? Não adianta querer jogar sem treinar. Eu vim com a cara e com a coragem, sem ter mais ou menos comandos. Half time, show do intervalo. Estamos de volta. Olha que legal, cara. Quem que dá pra me substituir aqui? Já era. Pra ver. Rockets trail by 16. Siakam and Ibaka. The duo down low. Red Van Vliet out there with Lowry. And it's Anunoby in the 3. Só faltou so that's cair. the 5 in the game for Toronto. Cara, só faltou cair. That's a surprise. I mean, really out of character for him to miss when the defense is not right up on him. Siakam misses. Ah, o Siakam. Essa cesta aí Rockets shooting under 40% all in all for the game. The pass to Westbrook. He tries for 3. Linda, meu garoto. Right on target. Westbrook's got the first basket of the third quarter for the Rockets. Maravilhosa.
Now, here's Siakam. He seems to always be finding ways to Sabe score, levar bem a averaging marcação. around 23.5 points a game. Of course, you've accomplished so much in your award-winning career. What was your first experience of broadcasting? Kevin, my first experience was I left coaching and they put Providence College women's basketball on radio. That was the first ever game I got Faz uma de to call. três, It não was faz so essa. cool. Tell me yours. What was the very first? Did you study this? How did you get into broadcasting? Na bola, juiz. I did. Our high school had a radio station and the first Tá legal, cara. Eu achei que eu não ia fazer nem 2 pontos. Já estamos com 31 pontos já. Grande Houston Rockets. Legal, estamos tomando uma saca de quase 20, né? Mas já teve 10. Mas tá legal, cara. Vou mostrar mesmo pra vocês aqui, galera. That's where the telephone cables were to plug in our equipment. I was 16 years old. Incredible. I remember it very well. Incredible. Os apresentadores são os... He hits one, then misses the second Bota attempt pra from the correr, free throw bota pra line. correr, bota pra correr. And the potential Anunoby Hard. has is exciting. Nossa, que linda, valeu, Tucker. The shooting touch and the Linda, drive PJ. to keep improving. Ela vai pegar o rebote. O contra-ataque foi rápido agora. Bom, pelo menos o contra-ataque. Could we see them send a few more bodies to the boards from here on out? Maybe, just maybe. It's a chance now to catch up with the fourth member of our crew, Hall of Famer David Aldridge. Deixou o cara fazer sozinho, não tinha como, cara. Tava com medo de fazer a falta. Harden. Nossa, que lindo! Harden. Show, cara. Show. You got to be mentally tough. You're not trying to be athletic. Vou you get hit the wrong way, you run into bora, Westbrook. Mais de novo, mais uma. Mais uma pra ficar bonita. Que pena. I know about running into the metal floor. That sounds painful. But he's certainly as tough as he can be. David, thank you. Cara, que pena, ia ficar linda essa. McLemore is checked in. Cada marcando o seu. Aí, tô falando, se cada fazer a sua parte, cara. Tucker, the pass to Westbrook. Back to Tucker. PJ. Here's Westbrook. Westbrook. Faz isso, meu garoto. Quebra nos contra-ataques. O cara tem chance de fazer o que quer. A zaga tava totalmente desmontada. And so it's Harden bringing it up for the Houston Rockets. They trail by 16. Here's Covington. Good. It's Harden with the assist that time. Covington's got his first basket. Toronto's gone 1 Cara, muito bom o jogo. Canso de falar, galera. And Greg, when you're discussing and comparing James Harden and what he's done these last 3 years, you have to do it on a very historic level. He's going to go down as one of the best to ever play the game. His production is incredible and the skill level really is groundbreaking. Beleza. Easily Vamos, né, na verdade. In the league. Jogamos o corpo pra cima. PJ. Ação hoje, PJ. And if there was ever a definition of a glue guy, Greg, it would be PJ Tucker. He's so valuable to his team. You know, PJ gives you production in every way, and Lindo. Vamos pegando o jeito. Beyond the stats. Pegar nesses 40 pontos aí. Coaches want their players to do. Mais uma. Fica tremendo, cara. Olha que legal. Here's what Toronto's going with right now. Fraca demais. Ai, quase caiu. Norman Powell comes in for OG Anunoby. Davis is subbed in for Fred Van Vliet. The Rockets also changing it up. Jamari Carroll comes in for Robert Covington. And it's Gordon in for James Harden. Here's Westbrook. Merecia ter caído. +8 in the rebound differential. One more reason why they're in control. Tô trocando a marcação, na verdade. Davis with it. Now defended by McLemore. Powell. Não adianta. Deixar sozinho na bandeja ali, um abraço. They're doing a really good job of getting the ball inside and attacking the paint. That's an area they have completely dominated. Esse grupo jogou de qualquer jeito essa bola também. Não, nem relei, escorregou sozinho. Você hoje não está legal. Quem tá controlando ele, né? Boucher is checked in, and it's Rondé Hollis-Jefferson in for Kyle Lowry. Houston also making some changes. Jeff Green, he's checked in for PJ Tucker, and it's Austin Rivers in for Russell Westbrook. Well, we know this. Few big men in the history of the game have passed the ball as well as Marc Gasol.
Gordon, isso joga muito. Pô, Gordon. Falta deles. Pô. O negócio é cavar falta também. Ah, que demora pra... Tem que fazer a falta. Cara, eu só tô pegando o jeito ainda do arremesso, galera. Tá faltando... Marca a bandeja. 1:43 left to play in the third. Davis against Gordon. Davis surveying the floor. 4 on the clock, and it's a defensive 3-second violation. Eu relei no cara pulando ali sem querer. Eu não vi que eu tava pulando no Carroll. Nossa, que poseira, velho. A bola dos caras. Davis converteu, hein. Cara, eu preciso pegar aqui direito. Sem regra. Mas sozinho, ah, ele achou uma falta minha ainda? Sério? Cara, eu tô fazendo muita falta besta. Muita falta besta mesmo. Bobeira. É as cheerleaders. Os Raptors. É dos Raptors. Bora. Acabou a festa. Tô apanhando. Galera, é só pra gente testar mesmo, mas até que tá legal, viu? Ah, vai fazer. Eu esqueço que esse botão também faz arremessar, entendeu? Eu esqueço que o R3, cara, arremessa a bola. Trapo. No bice. Agora o cara... 1:11 left here in the third quarter. Rivers against Davis. And Gasol. Esse toco maravilhoso. Just great timing and great awareness from Marc Gasol. This guy is a relentless shot blocker. Shooting for Toronto. The first one falls. And through his first acho que eu tenho que trabalhar mais, tentar assim. É que assim, trabalhar a bola, beleza, mas não encontra ninguém, He'll make pegar more o jeito, than that in a month. And you ask around, he's always been capable. A great shooting touch. It's just a different job description for big men nowadays. Gordon. Ó, então, ó. Esqueça que não é com esse que dribla, cara. Esse arremessa. On their faces, nothing going their way. It's just been one of those games and they need to find a way to turn it around before it gets completely. Agora eu marquei bem aquele lado, mas tem um cara sozinho lá no garrafão. O que o Bolinha tá fazendo ali? Cagada, né? O Gordon. And that's now 10 points for Davis. And of the last 6 baskets, 5 have come on the interior. Cara, eu esqueço esse drible. Eu tô bravo comigo mesmo, galera. Nossa. 3-second difference between shot clock and game clock. Here's Gasol and finished off by Gasol. Agora virou pra 6, esquece, vai abrir 30. É, o que dribla é esse aqui. Rivers with it. He's been quiet so far, still no points in the game. Ufa, achei que ia perder em Green. How about the timing? Can be the difference between an assist and a turnover. Nice delivery. Davis kicks to Gasol. Over Gordon. Off on that one. And so it's Toronto rolling along with a 27-point lead as we wrap up the quarter. They've been playing some ferocious defense. Back to the action after this word. And while we can now, let's take a look at today's State Farm assist of the game. Intervalo aqui, a grande atração do jogo também, viu, galerinha? State Farm, assist of the game. Foi linda essa. Take it over. And to me, Jay, you love the unselfishness, finding the best look, and it doesn't matter who's taking it. Achei que o vídeo ia achar uma falta. We'll see if there's a comeback in the works or if it's more of the same from the first 3 quarters. So on the floor for Houston. They've got Cephalosha. Esqueço que esse arremessa, caramba, cara, toda hora de uma cagada dessa. And it's Rivers in at the 1. And the ball travels out of bounds. It was last touched by Rivers. Pode usar praticamente o R aqui para arremessar. Toronto's gone to the three-pointer 11 times tonight and nailed 5 of them. Here's McCall. He's guarded by Rivers. And there's the call on Austin Rivers. That's foul number 2 for him.
You and I were just talking about something Commissioner Silver said the other day about a proposed mid-season tournament. What do you think? Well, I certainly think if they do move to a mid-season tournament, it's going to have real value for it to matter, to get the fans engaged. Something has to be on the line. So, number one, obviously, you're going to have 2 goals. Instead of 1 championship, maybe you want to win that mid-season tournament too. Trabalha a bola. He kicks to Cephalosha. And too much time eu não acredito que ele andou com a bola, cara. Eu não acredito nisso. And a chance now to look at the schedule for Houston. On Sunday, Blazers versus Cavaliers, Kings and versus the Portland Bulls. Trailblazers. Then on Tuesday, they'll be matching up with Andre Drummond and the Cleveland Cavaliers. And that one against the Bulls, that's going to be one where it would take a lot of errors and maybe a cold shooting night for things to go wrong. They just have that much of an advantage over that team. And there's the defensive 3-second call. Shooting one. Cagada minha. Galera, o jogo é muito bom. Eu tô aprendendo mesmo. Tá? Recomendo, cara. Legal. The Raptors making a switch here. Johnson's checked in. Mbaamute's checked in for the Rockets. James Harden comes in for Ben McLemore. And that's a foul. It's called Antabo Cephalosha. Show de faltas minha, viu, galerinha? That's his first foul. Down low. There's McCall, and a beautiful feed leads to a monster jam. Excellent assist there. Just let him. Nossa, nem pedi pra mandar essa. Vai, Harden, faz sua marca. Here's Harden, and they get it. He takes it up and lays it in. Faz tempo que a gente não faz um pontinho, hein? Caramba. Score, especially when he gets in close to the basket. Here's McCall. Covered by Cephalosha. It's good. They're consistently finding ways to get the ball inside and taking full advantage. Tá bom, estamos aprendendo. And it's Harden with the ball for the Houston Rockets. Low block shot on the way. That's tipped. Vai fazer impossível. Vai, arremessa, pelo amor de Deus, cara. Right through the D for the layup. The Raptors have gone an outstanding 4 of 5 from the field in the fourth quarter so far. To the paint. And there's a nice one-handed slam. Sometimes a player is born with a passer's mindset. He deals it with conviction. Thomas against Harden. Pass to Cephalosha. Back to Harden. Forcei, né? Here's Chandler. Offensive rebound. Tô nele ainda, ele errou de novo. And he did everything he could to make that shot as difficult as possible. We call that a great test. You know this is something he brings to the table, the ability to anchor your defense. Rivers dishes to Cephalosha. Dwarf, when you look at draft eligibility requirements, it is a very fluid topic. A lot of different ways it could go, a lot of moving parts. Where do you stand? I'll tell you the truth, Kevin, I'm conflicted about this because I believe there is real value to the college experience. There's high-level coaching. Bom, galera, quarto set, estamos chegando à final, quase 40 pontos. But I also believe that young men who have talent should be able to, when they are eligible, decide when they want to become professionals. So, listen, I'm sort of in the middle. There are legitimate arguments to be had for both sides. What I hope, regardless, is we get the best players in the league, and that's certainly going to happen whenever it happens. É igual o NBA Jam, lembra? O cara chegava e estourava a cesta. And both free throws good for Thomas. Queimando já o pé do nosso amigo. When they get to the line, they're converting. It's Rivers on the wing to the inside. Here is Mbaamute, takes the 12-footer and hits. Mbaamute has got his first 2 points. The Raptors have gotten it done so far from the field here in the fourth, going 6 for 7. Vamos tentar mal assim. Boom, he jams it straight down. Queimando. O Boucher hoje, Chris Boucher tá arregaçando, hein? Never has been, vai chegar nos 40 pontos. Eu falei que era determined finisher. Now here's Rivers, guarded closely. Kicks it to Harden. From deep three-point range, rebound by Johnson. The Raptors have gotten 7 of their 8 shots to fall here in the fourth. A tremendous offensive outburst. Ninguém vai chegar, vai deixar o cara fazer o que quer.
Ah, cara, essa marcação. O Chandler, a bola tava na mão dele e deixou. How about the perseverance there, the extra effort on that offensive glass? At the elbow, Chandler. Cephalosha against Thomas. Ai, não cai essa brincadeira. The Raptors have gone 8 of 10 from the field here in the fourth quarter, really getting it done. And as we head to the final buzzer here, a crushing blowout. Big time dominance, and this will go in the record books as a galling win for the Raptors. Their inside game was what secured them the win tonight. They had their way in the paint, and those are all high percentage shots, but the defense couldn't stop them. Vai chegar nos 40 pontos dos caras, cara. And on the year now, tonight's impending victory will push their win total to 47. Pega essa bola. Pega essa bola, It's rebounded by Houston. I'll tell you, everything went right in terms of execution. He just can't get it to go. A bola no Harden. Linda, meu garoto. Linda. Well, this is what they needed earlier on. At some point, it's too little, too late. Yeah, but then again, this run came against a team that may have felt it had already won, and you get the sense it let its guard down. Yeah, clearly a foul of frustration right there. Terrence Davis. 10 pontos. And McLemore, he's checked in for the Rockets. O Davis de novo. Pega. And both free throws good for Davis. Bola no Rivers. 43 seconds left to play here in the fourth. Pass to Mbaumute. It's hauled in by Thomas. Caramba, velho. Guys, some great passing from him. Yeah, everybody's touching it, and you're starting to see the assists pile up because the rhythm is on display offensively. Back to Davis. Here's McCall. Boucher kicks to Johnson. Ali ficou verde, abraço. Quase 40 pontos. Faltou 3 pontos pra eles, galera. What an impressive performance, to say the least. At this point, it looks insurmountable. Não caiu essa. Arremessa, fera. Bufou. Galerinha, demais, curti demais jogar NBA 2K com vocês, tá? Então foi isso, era isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti demais, apesar de não saber jogar. Eu poderia fazer pelo menos aí 54 pontos. Isso, bom demais, cara. Show de bola mesmo. Galera, curti. Chris Boucher. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Vou terminando por aqui então, galerinha. Muito obrigado, viu? Não deixe de se inscrever no canal, vídeo. Quem sabe, galerinha do bem? Valeu todo mundo que curtiu aí com a gente. Sejam todos bem-vindos que estão chegando agora. Obrigado de coração. Vamos pra cima. Lembrando que toda semana tem live de segunda a sexta. Live das 9 da manhã às 10h30. E à tarde das 2 às 4. Valeu? Um abração do seu amigão Max. Galerinha do bem.